Mtazamaji, mkulima mwenzangu, tumerejea tena awamu ya pili. Tupo katika shamba ambalo tumezungumzia sana kuhusiana na pilipili, lakini aina mbadala kabisa kwa shughuli nzima. Nimejaliwa tena, angalia jinsia kike, huduma kubwa hii. Karibu sana, nipe mkono tena kwa sababu ya mtu ambaye anakutazama. Tuanze papo hapo, una feel namna gani kuona madem, acha niseme hivyo, wako katika ukulima? Ni very encouraging kuona wamama wakikuwa empowered, especially the young ladies. Okay. They've decided to do it because we don't want to rely on the men anymore, and we want to show an example to those who are behind us that we can do it. What a man can do, a lady can also do it better. Kwa mtu ambaye amekusikiliza na nafurahi kwamba ni jinsia kike, lakini ningependa sana kujua jina lako, tuambie hapa ni wapi na unapatia historia. Mulianzaje ukulima wa chili? Okay, kwa majina mimi naitwa Joyce Mutai. Na tulianza ukulima mbali sana. At first, hii shamba tulikuwa tunapanda mahindi like anybody else. Tulikuwa na challenges. Kwanza, the soils haikuwa poa, very acidic, where they were planting myrtle, and therefore it became very acidic. So when we decided to venture into something else, tuliona around and eventually we saw the chili is the best thing. Wakati unasema muliangalia mkagundua kwamba iko na acid, na umesema ulifanya nini ndio kurekebisha? Tulifanya soil tests. There were samples which were taken. They went and they were tested and we realized we were missing so many minerals and acidity ilikuwa juu. So we had to improve it by putting lime and using a lot of compost for a crop to come like this. Kwa mtu ambaye anakutazama, umesema compost, kumaanisha ni organic? Organic. Yes. Yes. Je, unahisi namna gani kuenda kwa njia ya organic hasa kwa zao kama chili? Organic is very productive, and of course organic out there we know there is no chemicals. So tunajua tutauza kitu yenye ni natural, and that is what is encouraged, of course, worldwide. Naomba sana kujua wakati mmefanya improvement mulifanya namna gani na unahisi kwamba kuna matumaini mazuri siku zinazokuja? Okay, tulifanya improvement by using lime. That's the first thing, and then also we have improved using compost. Compost means that this fruit is going to be organic and it will produce more. And as you see the flowers, it is flowering. That means compost imesaidia sana ku improve the fruit. And we also compost is a challenge to get. Nowadays many people are using compost, so we have to look for it. It's expensive, but we're encouraging also others to keep things like sheep and the rest, so that at the end of the day farming is a bit cheaper. But currently hatuna hapa, lakini tunatafuta. There are many farms who are still keeping animals, and that's how we manage. Ikikuja hapa when it's not ready, we come and keep it somewhere, keep it for a while. It decomposes better. That is when now we put it in the fields. Okay. Unadhani kwamba environment na weather inakusaidia pia kama mkulima eneo hili? Like currently, the weather is good, but not very good because of there's some disease which can also get to this. But when it is hot and when it is warm, inakuja faster. But we still thank God for the rains and the weather. Size we are not doing a lot of irrigation. Water inaenda. The only thing we are doing using our pump is fertigation. So the weather is good right now, and it's only to manage the diseases, especially the blight and the rest. Kuna jambo ambalo umetaja, fertigation, unamaanisha nini na inafanywa namna gani? Fertigation inamaanisha using liquid fertilizer. There are some pipes in this farm. We come mix the fertilizer. The water is pumped, inaingia to a certain block. Munafunga the other blocks that way. So here there are around 6 blocks. When you're doing fertigation, you start with one side. It's just normal fertilizer. It can be urea. You mix it, you dilute, and then it comes through the pipes. Then you close every different blocks, and it really improves because it's instant. See, kama fertilizer yenye unakuja unaweka hivi, you can miss even the concentration, but this one is liquid, inakuja tu, and it's absorbed immediately. Okay. When it's not liquid, of course it can take time. It can rain a lot, it is washed away. So fertigation is very important. Iliwabidi mfanye nini ndio mpate maji yenu ambayo mnatumia kuchanganya zile dawa? Okay, in this farm tuna a small stream.
But when it's raining, like now, we have a lot of water flowing, but when it gets a bit dry, the water went down or goes down. So we had to do a small sort of a dam, a borehole at the side of the river. And that is where we are collecting the money and the water and pumping it up here. It is pumped by solar. This solar hasn't got a battery. So when it is just hot or when there is rays, maji tu inaendelea kwenda kwa tank. And that's what we use for irrigation, for fertigation. And it is a cheap way of, it's a cheap energy or clean energy. Yes. Mauzo unatarajia yawe namna gani siku zinazokuja? Tunajua soko itakuwa sawa kwa sababu saa hizi wenzetu wenye wanafanya ukulima wanauza currently at 50 shillings per kilo. Na tunajua inaanza kuimprove. This is the season where bei inaanza kwenda juu. At times it goes up to 100. So 50 now and going to 60 tunajua tutapata good returns in this farm. Okay. Yeah. Kwa raha umeongea, lakini nadhani kuna changamoto pia. Zile challenges ambazo mnakutana nazo katika shamba hili ni zipi? Okay, shamba hili tulikuwa na challenges. Kwa mkutoni pale tuna a lot of monkeys. So whenever we do this other kind of farming, of course they would destroy most of our crops. So we must keep somebody here the whole day just to be not doing much production. So long time we have thought chili is the best thing because a monkey will not come and eat chili. But eventually we have done it and we don't see a challenge anymore. Hata wizi, sidhani mtu atakuja kuiba chili mingi, mingine itakuwa kidogo ya kuonja. So I think this is the best crop for this area now. Okay. Je, kuna changamoto ya kupata labor? Yes. What we are foreseeing is that challenge. People who settle around here are maybe caretakers. We don't have a kijiji around here. So I think the time we'll start picking, we might have a challenge. Even right now, we hustle. You get people 1 month, akipata mshahara anaenda, a few at least have been permanent. But we are going in 2 weeks' time, I think we'll be picking this chili and we really have to look for labor. Unahisi namna gani that unaelekea sasa kupata mazao? I'm praying God that it all goes well. I think we'll be happy going to the bank. Wewe ni jinsia kike, kuna mtu ambaye sasa wewe ni role model. Zungumza na yeye, utamwambia nini hasa anapoanza kuingia katika sekta ya kilimo? Ninge encourage anybody, any lady mwenye anataka kuingia sekta ya kulima, do your research. Afanye research vizuri. Anataka kufanya nini? Ni wapi anataka kufanya ukulima? Atafute consultant, agronomist so that afanye something which is going to be productive. At times tunafanya ukulima just trying. But now it is professional. Look for a consultant, look for an agronomist, test your soils, know what you want, what is good for the area, and you'll be okay. Je, kuna umuhimu wa kumleta agronomist katika shamba lako? Agronomist is, amefanya your science, amefanya your chemistry. They know what is needed in the shamba. They'll be able to advise you at every stage. Fertilizer gani unaweka leo, dawa gani unapiga leo, spacing ya shamba, the kind of plant to plant, the seeds and all that. So it's important to have somebody mwenye amesomea. Wewe na mimi tujasomea. We just want to do this, but we must get somebody who is an expert to take us through. Hapo kwa kupitishwa na kupelekwa na agronomist, mimi nakupa mkono kwa pongezi ya kitu kimoja. Asante. Na najua namna umesema kwamba wale wasichana akina dada ambao wanataka kuingia katika hii sekta wakisikiliza kile ambacho umesema itakuwa raha kwao kabisa kufuatilia na baadaye wafaulu na kutakia kila la heri. Na asante sana. Mkivuna simtanionjesha hata mimi kidogo. Karibu kabisa. Nashukuru sana. Kila la heri katika shughuli zenu. Naomba unipe nafasi sasa nizungumze na wale wataalamu ambao wananifuatilia kule nyumbani. Ni raha kabisa. Dalili ya mvua wanasema ni mawingu, ndio maana tunapiga kupesi sana kukamilisha kabla mvua kunyonyota. Tunajua kwamba itakuwa rahisi sana kama umeandika na utakwenda tayari kutekeleza. Hapa angalia namna maua yanatokea, tayari mavuno tunatarajia. Wamesema ni siku 90 baada ya kutilia kule chini kuchipuka na baadaye kutunzwa kabisa. Ajili kubwa ni kwamba tunalenga soko. Kile ambacho kimenifurahisha ni kwamba wote wawili ambao tumezungumza nao awamu ya kwanza na awamu ya pili katika kukamilisha ni jinsia kike. Ni raha kwangu kuona kwamba sasa wanajitosa katika ulingo wa ukulima. Na nasema hivi, kipindi cha Kenya's Gold ni kipindi ashirafu, ni kipindi
kipindi kidedea taifa la Kenya, kinakufunza sana uwe mwanafunzi tajika siku zinazokuja, na utakapoibuka basi itakuwa ni raha kwetu, kwa sababu taifa la Kenya litakuwa limepata vyakula vyenyewe unaweza kwenda kula au pengine kuuza katika soko la Kenya na soko la kimataifa. Sikujua kuna hybrid ya chili, lakini nimesikiliza kutoka kwa wale. Nisemeje? Endelea kutazama kipindi cha Kenya's World.